بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف مع بعض الجزء التاني من محاضرة المايكوتوكسينز. لو احنا فاكرين المرة اللي فاتت قلنا يعني ايه مايكوتوكسينز، هي عبارة عن انها secondary metabolite produced by fungi، واتكلمنا عن الافلاتوكسينز، واتكلمنا عن التوكسيك بلاك مولد، واتكلمنا عن الكلافيسيبس، وخدنا نبذة سريعة عن أسماء المايكوتوكسينز كلها والبروديوسينج فانجاي اللي هي بتاعتها والديزيز بروديوسينج. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية تاني هنتكلم أول واحد هنتكلم عليه النهاردة هو الأوكراتوكسينز. الأوكراتوكسينز constitute a group of closely related derivative of isocoumarine linked L-phenylalanine. يبقى عبارة عن ايزوكيومارين مرتبطة بالإل-فينايل بتعمل لنا في البيج مايكوتوكسين بوركاين نفروبسي، بتعمل لنا في الهيومن بالكان انديميك نفروبسي اللي هي البي اي ان. بيعتبر الأوكراتوكسين first one nephrotoxic and carcinogenic, teratogenic, immunotoxic, and also it is thermostable, not completely destroyed by heat. Okay. يبقى عبارة إنه ايزوكيومارين linked L-phenylalanine induce mycotoxin porcine nephropsy اللي هو MPN and in pigs and BAN in Balkan endemic nephropsy in human. Mode of action: damage of cell membrane of proximal convoluted tubule and release of aminopeptides, and then secondary depression of renal phosphoenol pyruvate carboxykinase. This enzyme important in development of renal function damage. And this enzyme beside guanosine triphosphate convert oxaloacetate into phosphoenol pyruvate, and which in turn converted to glucose. Okay. Phenylalanine transfer RNA synthetase enzyme recognize ochratoxin L-phenylalanine moiety, and this ochratoxin considered as a competitive inhibitor للenzymatic process. Ochratoxin has been shown to inhibit protein synthesis by competition with phenylalanine and enhance free radical production. لو قلناها سريعا كده المود اوف اكشن: دامج للسيل ممبرين او بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، ديبريشن للرينال فوسفينول بايروفيت كاربوكسيليز، كومبيتيتيف انهبيشن للانزيماتيك بروسيس phenylalanine transfer RNA synthesis and ochratoxin L-phenylalanine, inhibit protein synthesis by competition with phenylalanine, enhance free radical production. Ochratoxin considered as one of the most powerful mycotoxin affecting on the kidney, and it combined with serum albumin, and so it have long half-life time in the body equivalent to 35 days. يبقى it have a half-life time in the body is long and around 35 days, and also it have cumulative effect in animal tissue. يبقى have long half-life time and cumulative effect in animal tissue. As we say before, it produce in human Balkan endemic nephropsy, which is disease affecting rural population in the middle age, and the symptoms begin when most of nephron damage. يبقى عندنا 3 شروط: in rural population, in middle age, and most nephron damage. عشان كده نقدر نقول ان التارجت سايت بتاع بتاع الاوكراتوكسين هو البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. لو احنا فاكرين التارجت اورجن بتاع الافلاتوكسين كان الليفر. الديزيز بيتميز بايه؟ وجود الكرياتينين في البلد
appearance of low molecular weight protein in urine, anemia, cancer of the kidney, ureter, and urinary bladder. Creatinine in blood, appearance of low molecular weight protein in urine, anemia, cancer of kidney, ureter, and urinary bladder. In pigs, induce mycotoxin porcine nephropathy, which characterized by necrosis of renal tubule and hepatic cell surrounding the portal vein and intestinal inflammation. Trichocephins, they are produced by Fusarium species, Fusarium graminearum and Fusarium sporotrichatus. من الترايكوسيسينز عندنا النيفالينول and deoxynivalenol T2 toxin. They are hematological disorder. أول واحد هنتكلم عليه اللي هو deoxynivalenol أو DON أو له اسم تاني اسمه Mycotoxin. ده produced by Fusarium graminearum, which is common contaminant in several grains like wheat, corn, barley, and produce scabby wheat toxicosis. Its permissible limit about 1 part per million. Mode of action of trichocephins: 1. Potent inhibitor of protein synthesis, interfere with DNA synthesis, generate free radical, and then this free radical cause reduction in nucleoglutatione transferase. And finally, reduce uptake of leucine. Leucine is amino acid. Reduced uptake of leucine due to reduced incorporation of leucine into newly sensitized protein. Mode of action again: potent inhibitor of protein synthesis, interfere with DNA synthesis, generate free radical and causing reduction in nucleoglutatione transferase, reduce uptake of leucine due to reduced incorporation of leucine into newly sensitized protein. Human C are toxic metabolite of Fusarium moniliforme. Human C produced by Fusarium moniliforme, present mostly in corn, produce equine encephalomycia, porcine pulmonary edema, nephrotoxicity, hepatocarcinogenicity, and in human esophageal cancer. يبقى in animals equine encephalomycia, porcine pulmonary edema, nephrotoxicity, hepatocarcinogenicity, and esophageal cancer in human. في عندنا حوالي 7 أنواع من الفيومنسين. فيومنسين A1, A2, B1, B2, B3, B4 and finally C1. أكثرهم انتشارا أو أوسعهم انتشارا هو الفيومنسين B1 and الفيومنسين B2. The toxicity and the carcinogenicity of fumicin B1 has been ascribed to its ability to inhibit ceramide synthesis. What is ceramide synthase? What is this? It is a key enzyme in metabolism of sphingolipid. يبقى نقدر نقول هنا إن المود of action بتاع الفيومنسين اللي هو inhibition للceramide synthase. الceramide synthase اللي هو key enzyme in the metabolism of sphingolipids. المونيليفورمين cause diseases this in animals without severe cellular damage. Cause rapid death in animal without severe cellular damage. ودي خطورته. Cause rapid death in animal without severe cellular damage. Mode of action: moniliformin is the only mycotoxin directly affect the citric acid cycle أو اللي احنا بنسميها Krebs cycle. It's potent inhibitor enzyme for the oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A. Inhibit
inhibitor للإنزيم of alpha ketoglutarate to succinyl to enzyme A. يبقى المود of action تاني 3 حاجات بس، إن هو affect الcitric acid cycle أو Krebs cycle، a potent inhibitor للإنزيم for oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A، inhibitor للإنزيم of ketoglutarate to succinyl to enzyme A. المونيليفورمين resemble arsenic in its rapid death. Also, moniliformin cause performance decrease the performance and immune response in chicken and induce acute mortalities in baby Pekin duckling. الزيرالينون لو احنا فاكرين الجدول اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت، كان الزيرالينون produced by بيدينا الأورجانيزم الفانجس اللي بيديه، وبيدينا تأثيره ايه، قلنا ان هو استروجينيك افكت. Zearalenone is an estrogenic mycotoxin produced by various fusarium on maize, barley, oat, wheat and sorghum. It produced mammary tumor, and zearalenone used as anabolic agent to improve both growth and feed efficiency in cattle and sheep. Mode of action exhibit hyperestrogenism in animal and compete with E2 أو اللي هو الاستراديول in the binding to receptors. يبقى mode of action هو hyperestrogenism in animals and compete with E2 أو الاستراديول in the binding to receptors. Sporodismine under normal condition الكلوروفيل في الانجستد plant is metabolized into phyloerythrin. Phyloerythrin ده absorbed and transported to liver، ده في normal conditions. الهيلث liver transfer البايروإريثرين ده to البايل for excretion. في الطبيعي بناخد الكلوروفيل بيتحول إلى فايروإريثرين، الفايروإريثرين ده بيروح للليفر ويتخزن، الهيلث liver بيحول الفايروإريثرين للبايل for excretion. But in case of damaged liver by sporodismine, the damaged liver cannot properly metabolize phyloerythrin, so it accumulate in blood. لما يحصل له accumulation في blood هيتحول إلى circulating phyloerythrin. Circulating phyloerythrin cause photosensitization reaction in non-pigmented skin. يبقى احنا عرفنا ازاي العملية بتاع الفوتوسنسيتايزيشن اللي بتحصل في نون بيجمنتد سكين جاية من ايه؟ جاية من ان الدمجد ليفر كانت probably metabolized الفيروإريثرين accumulate في البلاد يدينا circulating phyloerythrin هو اللي بيسبب لنا الفوتوسنسيتايزيشن. المود اوف اكشن بتاعه عبارة عن انه production of free radical كان incorporated في السيل membrane and cause changes in bilayer properties of membrane protein. Production of free radical can be incorporated in the cell membrane and cause changes in bilayer properties of membrane proteins. يبقى the goal of our study is public health significance of mycotoxins. ايه اهمية ان احنا بندرس المايكوتوكسينز؟ ليه؟ احنا عايزين نحمي الثروة الحيوانية ونحمي الانسان من الاصابة باي حاجة من مسببات المايكوتوكسينز. فبنقول ان الهيومن exposure to mycotoxins may begin prenatal قبل ما يتولد، persist during breastfeeding and continue into adult life. In case of begin prenatal, we have some examples as in some countries in Africa where 1/3 of all examined pregnant women showed aflatoxin in their blood,
and almost also 1/3 of their babies have aflatoxin in their cord blood at birth and at a concentration higher than in their mother's blood. Persist during breastfeeding. Aflatoxin present in breastfeed in some countries, including Egypt, in range of 10 to 11%. Continue also in adult life. WHO or aflatoxin as a carcinogen from group 1 increase the risk of hepatocellular cancers. Occupational exposure to aflatoxin were recorded as in case of milk crushing, groundnut, oil seed, and research institute cause carcinoma of colon and pulmonary adenomatosis. Carcinoma of colon and pulmonary adenomatosis. Aflatoxin play a role in kwashiorkor. What is kwashiorkor? Kwashiorkor, it is a nutritional disease with a maize diet characterized by a slight or gross edema, so children appear swollen with the skin looked as if it is scalded by boiling water. يبقى kwashiorkor ده nutritional disease مرتبط بالميز دايت بيتميز بإن slight or gross edema. The children appear swollen as if it is scalded by boiling water. Aflatoxin also increases neonatal susceptibility to infection and jaundice, increases the children's susceptibility to infection. Aflatoxin have incriminated in hepatocellular carcinoma, HCC, liver cancer, liver cirrhosis, acute hepatic failure, and Reyes syndrome. And what is Reyes syndrome? It is acute non-inflammatory encephalopathy. Acute non-inflammatory encephalopathy associated with liver dysfunction. Associated with liver dysfunction. If it's acute non-inflammatory encephalopathy associated with liver dysfunction, usually preceding by vomiting. Usually preceded by vomiting. Occur in children. Characterized by encephalopathy and fatty infiltration of the vessel. Encephalopathy and fatty infiltration of the vessel. دي الديزيزز اللي بيعملها الافلاتوكسين. الفيوميسين بيعمل لنا esophageal cancer، وهو International Agency for Research on Cancer classified fumicin as group B2. الفيوميسين موجود في natural occurrence، موجود في الكورن and corn based feed and food in many countries including Egypt. الأوكراتوكسين ده one of the main causes of Balkan endemic nephropathy. احنا قلنا الأوكراتوكسين ده mainly affect الكدني. In Egypt some baby food contain some concentration of aflatoxin and ochratoxin E. Also, buffalo milk had aflatoxin M1 equal to 20 times as the FDA guideline of aflatoxin M1 in milk. Ochratoxin A and aflatoxin B1 also showed high incidence and concentration and persisted even after exposure to gamma radiation in some medicinal plant used in public medicine. طبعا دي حاجة خطيرة جدا يعني. انت المفروض انك بتاخد الميديسينال بلانت دي علشان تقلل الخطورة اللي عندك او الامراض اللي عندك في الكلى، ما بالك ان هي بتزود الحاجات دي. يعني حباية الذرة من اللي متخزن في المنازل بتاع الناس اللي هم البوزيتيف للافلاتوكسين فيهم هاي كونسنتريشن من الناس الطبيعية. بالنسبة للسيرم بقى السيرم ادكت كونسنتريشن وير associated with time، مرتبط بالتايم من جوندس للدس، من الحالات فيها جوندس
till death. الكيس patient high positive hepatitis B titer. طبعا في علاقة ما بين وجود السيرم ادكت concentration اللي هو افلاتوكسين بي 1 لايسين البومين ادكت، وكمان في علاقة ما بين الافلاتوكسيكوزيس والبيشنت with positive hepatitis B surface antigen. طب الكونكلوجن هم وصلوا لها ايه بقى في الدراسة بتاعتهم دول؟ قالوا ان الافلاتوكسين concentration in meas والسيرم افلاتوكسين بي 1 لايسين ادكت concentration والبوزيتيف hepatitis B surface antigen titer دول كلهم were all associated with case status. دول كلهم مرتبطين بالافلاتوكسيكوزيس اللي حصل او يعني مرتبطين ببعض. يبقى الكونسنتريشن بتاع الميز الافلاتوكسين في الميز والسيرم افلاتوكسين بي 1 لايسين ادكت كونسنتريشن والبوزيتيف سيرفيس بوزيتيف هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين تايتر دول كلهم مرتبطين بحالات التوكسيستي بتاع الافلاتوكسين اللي حصلت في كينيا في 2001. طب احنا دلوقتي عندنا مشكلة الافلاتوكسيكوزيس ديت او المايكوتوكسيكوزيس. طب ازاي نقدر نتخلص منه؟ في طرق للprevention and control. But firstly we can say that no part of the world can be considered mycotoxin free zone. This is due to the movement of various foodstuffs from one part to the other one. And in general, the prevention of fungal and their mycotoxins can be divided into three levels. First one, primary prevention. Primary prevention ده المقصود بيه the step of prevention should be initially carried out before the fungal infestation of the mycotoxin production. يبقى قبل حدوث الفانجل انفستيشن والمايكوتوكسين برودكشن احنا نبتدي نشتغل، يعني نمنعه من الاول، او زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. بدل ما استنى نمو الفيروس وانتاج المايكوتوكسين، لا انا همنعه من الاول. بس لازم يكون في عندنا following recommended measure لازم نعملها الأول. ايه هي بقى دول؟ عشان تخلي condition to keep conditions unfavorable for fungal growth. يبقى في recommended steps to keep condition unfavorable for fungal growth. One, development of fungal resistant variety of plant. وده يبقى يا ريت احنا منعنا من الأول. Development of fungal resistant varieties of plant. Suitable schedule for pre-harvest, harvest and post-harvest. لازم نكون مرتبين. Drying to save moisture level about 14%. Maintenance at low temperature and humidity. Keep out insect and pests from storage seed by using fungicide, preservative and insecticide. نعمل gamma irradiation, chemical treatment with fungicide as organic acid, as citric and acetic and propionic acid. يبقى ممكن نستعمل chemical treatment بفانجيسايد of organic acid زي الاسيتيك والبروبيونيك acid. ممكن نستخدم صوديوم كلورايد والفيوميجانت والأمونيا، بس طبعا دي كل حاجة لها عيبها. الأمونيا بتسيب ريحة في العلف، أحيانا ممكن حيوان ما ياكلوش. لكن الصوديوم كلورايد دي الطريقة القديمة خالص، واللي كانوا بيستعملوها الفلاحين في الصوامع، بيحطوا الملح، بيحطوا معاه الرماد مثلا، لو انتوا سمعتوا عن حاجة زي كده. ممكن نستخدم الشيتوزان or other derivative. seed rich in antifungal enzyme. نستخدم seeds rich in antifungal enzyme that is resist the infestation of fungi. فبنستخدم seeds rich in antifungal enzyme which resist the infestation of fungi and used for breeding. The seeds used for breeding and maybe stored as stock one. يبقى دول الحاجات اللي احنا ممكن نعملها علشان نمنع الفانجل infestation.
أول حاجة development of fungal resistant variety of plant, suitable schedule of pre-harvest and harvest post-harvest, drying of to save moisture level about 14%, maintenance of low temperature and humidity, keep out insect and pests from storage seed, gamma irradiation and chemical treatment with fungicide of organic acid. ممكن نستخدم صوديوم كلورايد بالأمونيا، نستخدم شيتوزان، ممكن نستخدم anti seeds rich in antifungal enzymes. secondary prevention هنعمل دول if in case of early invasion of fungal on the commodities, in case of early invasion in the fungal. الغرض من ال secondary prevention ده إن من إيه prevent further deterioration and mycotoxin contamination. الحاجات اللي احنا هنعملها في ال secondary prevention ده إن احنا بنمنع further deterioration and mycotoxin contamination. Stop the growth of infested fungi by redrying of the product. Removal of contaminated seed. Inactivation or detoxification of mycotoxins. دي هنتكلم عليها لوحدها بعدين. Protect restored product from continuing fungal growth. يبقى secondary prevention دي if the invasion of some fungal begin in commodities at early stage. We must stop to prevent further deterioration and mycotoxin contamination. 1. Stop growth of infested fungi by redrying the product, removal of contaminated seed, inactivation or detoxification of mycotoxin, protect the stored product from continual fungal growth. The third one, tertiary prevention. Once the product are heavily infested by fungi. يعني ما بتكون الحالة عندنا heavily infested by fungi, so primary and secondary prevention wouldn't be feasible. ملهمش حل خلاص مش هينفعوا. Any action would not be as effective as practical mentioned before. However, there is some measures should be done to prevent the transfer of fungi and their hazardous toxin into our food and animal feed. Only few practices here is complete destruction of the contaminated product, detoxification of mycotoxin to the minimal level. يبقى في حالتين اتنين ان انا هعمل complete destruction للcontaminated product بنهيها تماما، او ان انا اعمل detoxification mycotoxin للمينيمال ليفل على قدر الامكان اقلله على الاخر. طيب ازاي انا اعمل decontamination للمايكوتوكسين؟ قبل ما اعمل decontamination انا بحط هدف قدامي ايه هو ان treated product should be health safe، لازم تكون آمنة صحيا. النقطة التانية ان their nutritive value should be maintained. يبقى اي product انا هيخرج لي من عملية decontamination لازم يكون فيه حاجتين، ان هو health safe و their nutritive value should be maintained. هعمل ايه؟ اول حاجة physically fungi contaminated seed can be removed by hand picking. انا هشيلها بايدي، بعمل لها hand picking لو في سكيل صغير، او انا بعمل فوتو الكتريك ماشين، بستخدم فوتو الكتريك ماشين تشيل لي الكونتامينيتد fungi. بعمل heating and cooking under pressure. Heating and cooking under pressure can destroy about 70% of aflatoxin. But aflatoxin resists higher temperature up to 260 degrees centigrade, and this destruct the vitamin and amino acid in food, and this become hasn't their nutritive value decreased. يبقى heating or cooking under pressure can destroy about 70%, but destruct the vitamin and amino acid in food.
ممكن نستخدم ionizing radiation as gamma rays can stop growth of organism. Rapid delivery of ozone which result in mycotoxin degradation with minimal destruction of nutrient، مش بتكسره قوي زي الحرارة. الأسيتيك أسيد والكالسيوم هيدروكسيد وال H2O2 ممكن برضه يجيبوا نتيجة. chelating agent تعمل decrease الأوكراتوكسين induced nephrotoxicity، بتقلل الأوكراتوكسين induced nephrotoxicity عن طريق تعمل reducing renal exposure of the toxin reducing renal exposure to the toxin and also by attributed to decrease bioavailability and enhance fecal excretion. decrease bioavailability and enhancing fecal excretion. ممكن استخدم الانتي اوكسيدانت نقول ان lipid peroxidation and oxidative DNA damage are the principal manifestation of aflatoxin B1. ممكن نعكسها عن طريق الانتي اوكسيدانت. many plant constituent زي الفلافونويد مثلا some spices as الكابسيكين والكركمالين have been reported to prevent liver damage. ممكن الترنتين برضو inhibit lipid peroxidation and afford protection against liver damage induced by aflatoxin B1. نعمل cloning للgenes responsible for some of the detoxification activities. ممكن نستخدم hydrated sodium calcium aluminum silicate دي برضو بيجيب نتيجة كويسة. يبقى ان انا لما اجي احولها تاني دي عشان دي مهمة دي condemnation of mycotoxins لازم احط قدام عيني ان انا البرودكت اللي طالع لازم يكون health safe ولازم احافظ على النيوتريتيف فاليو بتاعته موجودة. فممكن اعمل physically اعمل hand picking او protective or photo electric machine. The heating or cooking under pressure can destroy 70% of aflatoxin but can destruct vitamin and amino acid. Ionizing radiation such as gamma radiation وديت كويسة مش not completely destroy the toxin. Rapid delivery of ozone بيعمل لي mycotoxin degradation with minimal destruction of the nutrient. ممكن استخدم acetic acid والكالسيوم هيدروكسيد وال H2O2. ممكن استخدم chelating agent ودي بتقلل لي مثلا الأوكراتوكسين induced toxicity عن طريق reducing renal exposure للتوكسين و decrease bioavailability و enhance fecal excretion. ممكن استخدم الانتي اوكسيدانت. ممكن استخدم plant constituent as flavonoid مثلا و some spices as الكابسيكين والكركمين. ممكن استخدم الترانتين برضو inhibit lipid peroxidation. ممكن استخدم الهيدريتد صوديوم كالسيوم ألمنيوم سيليكيت. ممكن اعمل cloning of gene responsible for some of the detoxification activities. Thanks.